근데 가르성 요리스나 아니 티바 메부 곰바데 라담 트라는 반다 아니 곰바 메부 티바데 몽롱 통한 참반다 세요지 다 티바 유딩이 지라 곰그냐메 메잖아 라과 메조지 다가라 양즈기 인세야 그 동단다오지 이제 라과 메차딘 제투요 말이 어텐다오지 그래서 이제 가세 양지 티바 찍고자 이제 곰바 찍고자 제야지가 띵해서 티바 홍도 마성 바이바이나 이제 말롱등이 이제 탄가란 로요는 이제 코란 로사가 사자티 하고요 말이 근데 이제 당부 티바리야 고지 근데 곰자단 가래마디 야고지 시베톤에 이제 곰자고를 말고 아니 나 곰자기 인생은 강반나라 야다 데니 지 소소 제와 잠제니 곰차기요 말이 근데 곰제단 가래마디 시고에 베케이션 버렸어. So before we do actual meditation, it is always important to know how to do meditation. It says that those who try to do meditation without proper instruction, it's like somebody who have no arms are trying to climb up on the wall, or those who have no meditation. So those who have no listening and contemplation part and trying to do meditation, it's like a blind person who is left in a nowhere, which means that if the blind person just left by him or herself would not know how to get to destination. 근데 내가 곰 잡아이나 아니 가르치고 그러시나 곰이야고 지포성와이나 아니 슬로건은 도용라서 버테다 탐지 간이 소소 샘을 차왕자타와 마이바 왕자송와 마이바 소소 샘 간이 도용라 파지 루다르자라 파 왕조 탕이 차와이나 아니 가르치기 어렸습니다. 당연히 지 곰면다고 지 니의 민송아지 차기 대찬로 qabla 아니 지 소소베 아니 샘고 파 인다 왕조 타와 인데 도용고 차라 샘왕 마자바 인데 아니 지 잘 토미든 로야라서 보다 아니 지 간저지 지 가르치는 당가라서 버디 다와트 보듯이 지 파트말레 오마이야라서 보다 대체 남칼라니 좀 파야라서 보다 탐지니 토미데 영데 가르치나 아니 소소 나와 이제 샘고 나와티가니 서러게 치라 파왕 저트야 짐비든신라 띠닌 저 영데게 요리세 아니 서러게 치가니 차상 샘라 차왕 저송와이나 아니 지 산트가 넘바 진다 아니 지 가데나 강에게 넘바 진데 낭데게 요리세. So it is important to know the why we are doing meditation. The purpose of meditation is making ourselves the most happy, because when we have no experience on meditation, what happens is our mind is controlled by outside appearances such as a form and sound and smell and so forth. So when our mind is controlled by external appearances, that's the time that your hatred and desire and anger and all these afflictive emotions arises, because external appearances have a positive and negative. So this will produce two aspects of our emotions. So instead of doing this, from the experiences of meditation, we should be able to control the external appearances by our mind. So once your mind is able to control the external appearances, then you're solved all the problems. So that's the realization of emptiness. Because for example, like great yogi Milarepa, so he can go through rocky mountains, and he can pull back the suns, and he can reduce the oceans. Why? It's because his mind is controlling external
appearances, as well as a story of Chandrakirti, and who can milk from the drawing or painting cow. So when we have a really good meditation, then all these afflictive emotions, which gives us a tremendous unpleasant and unhappy, will naturally solve. Tende ni ngaran so da gom jab kabla tani je lead tandar pe musi de ab ki chemburi karisina ngaran so ke lig na lo la za da long yu de long du so yak bo ji jethro che ba ina ani je rupa tamo chaya ta ani je gom kabla ani gom da so pe si bo chaya tere de yore den da je de ba ina ani je lubo la kuran long je sa ga za da so ani je ngok de ba ina ni long ta je ma ta chine je zubo ma ta ba na de an ro ta ni je rupa ma ta ba tan yo de ani zubo de ngi par je tandar chine je lit nam na chip de ji ko ni ani je zubo tandar de ta ba ina ani je di ta na long ya bo ji je ba ina ani je di jem sin la de ni rupa tamo cha yo re te tamo cha ba ka la ani je yor mukba kanda je te ba ina ya zukin ge chi je la mukba te ne shene gong gu yo nan da long rong ge ta na ni shene gong gu yo nan da de mai ba ga ni chi sem je ngo ta na tung ye ge ta na ya sem je je te ge yo ba ina da kan da ni chi sem te ni yin la man tho ba ye ka yin ta te ba ina ti ta na je je ne tha ba te la ani je gom se ya je ani je something se ya te ti ta na yong gu yo ti je ani te mukba ye ti la ti ta na je je de tem ba cham ji ani je yang gom yang da cha gre bes ne te ya gom yang da cha thu ma res. So, to be good meditation, we have to have the body postures first. So we have 7 Bhairocana postures. So the important part is we have to sit straight. The reason why sitting straight is so important is because in our body there are veins and in the winds that going through the channels in the veins. So once our body is not sitting straight, then the wind doesn't go straight. If the wind doesn't go straight, mind will not be clear, and also it's not be so relaxed. So that's why it is important to sit straight beginning. So once you sit straight, then your meditation will be much more comfortable, and also there will not be any uncomfortable in any part of your body as well. So once you're sitting straight, so then all your concentration, your focus will be very clear. Either you focus on outside object, or you're focused on breathing in and out, or you're contemplating on the nature of mind, all will be much more easier. So it doesn't really mean that if you're doing this part good, your meditation is perfect, because there's still way more still, more steps to go. Sem your zog la te ge yunanda ani ji wong rong la te ge yunanda ta te shne sin ani ji gom te ta gom se ya ji re te yin ya di tang da ani ji yor khorang ni dembe ma ta pa ani yor khorang tung ba ni ba di tang na ani ji sa thap ta ba yin ani shirap ta ani samde ni song den de ge yor te de ni ne chena ta gom yang ta ba ji le ba yin na ji mu ba zog ka dan ra wo ta ani ji kan de ji yin na zu kin ni bo kan de ji le te ba yin na wong rong la te ba yin na Dela sem cheje de ne ti gang la ni ne se ge yor khona yin tung ni da sar da ta ba yin ba yin na ani ji something da ani shirap ni song den de thung ge gom ji cha ge yor is. So when we do meditation, usually we focus on object outside. It could be images, statues of Buddhas or Bodhisattvas, or we can focus on breathing in and out. These are the techniques of general meditation. But when we do this, if we would be able to visualize this object as an emptiness,
non-existent, luminosity. So that means you are combining the samadhi or concentration of meditation and wisdom together. So these two aspects of the practice comes together. So that will make your meditation much more profound.